வணக்கம். என் பேர் ரமேஷ் மகாலிங்கம். நான் மெட்ராஸ் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜ்லேருந்து வரேன். அங்கே வந்து ட்ரஸ்டி அண்ட் டைரக்டராக இருக்கேன். நாங்கள் புதுசாக பாரதிய ஞான கேந்திரம், பாரதிய சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷனை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அது மெட்ராஸ் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜையும் குப்புசாமி சாஸ்திரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டும் கம்பைன் பண்ணி இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம்ஸில் ஒரு பெரிய காலை எடுத்து வைக்கிறதுக்காக ஆரம்பித்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன். இந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஒன் ஆஃப் த பிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நாங்கள் என்ன எடுத்துகிட்டு இருக்கோம்னா, இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம்ஸில் ட்ரூ இத்திஹாசா, அது அப்படின்னா நம்மளோட வரலாறை உண்மையாக காண்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ட்ரூ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு பிரிவு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த பிரிவில் நிறைய ஸ்காலர்ஸ் அழைச்சின்னு வந்து இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரியை, இந்தியாவோட சரித்திரத்தை நம்ம எப்படி உண்மையாக காட்ட முடியுமோ, இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் வைத்துக்கொண்டு இந்தியாவோட சரித்திரத்தை ஒழுங்காக சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்டை தயார் பண்ணிட்டுருக்கோம். அதுக்கு எங்களோட பார்ட்னர் இந்த ப்ராஜெக்டில் பிருஹத் எஜுகேஷன் ட்ரஸ்ட்டுன்னு ஹைதராபாத்லேருந்து அவங்க வந்திருக்காங்க. மிஸ்ஸஸ் கவிதா கிருஷ்ணா வந்திருக்காங்க ஹைதராபாத்லேருந்து. இப்போ அது எங்கள் ப்ராஜெக்டில் நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம், ஜனங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறது ஒரு அதிசயமாக நாங்கள் சொல்ல விரும்பியதை திரு மன்பிரீத் தாமி அவர்கள் ஒரு சினிமா மூலமாக எடுத்து காமிச்சிருக்காரு. அவர் எடுத்த சினிமா என்னன்னா, நம்ம சரித்திரம், நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் நம்ம குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற சரித்திரம் சரியில்லை, அதில் நிறைய தவறுகள் இருக்குது, நிறைய விஷயம் மறைக்கப்பட்டிருக்கு, நிறைய விஷயம் அறிவிக்கப்படலை, வேண்டுமென்றே அறிவிக்கப்படலை, இல்லை தெரியாமல் அறிவிக்கப்படலை அப்படிங்கிறத அவர் தன்னோட பர்சனல் லைஃப்பில் கண்டுபிடிச்சி இதை பற்றி நம்ம ஜனங்களுக்கு எடுத்துன்னு போனால் இதை எப்படி எடுத்துன்னு போகிறதுங்கிறது ஒரு மூவி மூலமாக, அதாவது ஒரு சினிமா படம் மூலமாக எடுத்துன்னு போனால் ஜனங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு மூவி எடுத்திருக்காரு. இந்த படத்தை பார்த்த உடனே எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு அதிசயமாக ஆச்சரியமாக இருந்தது. இப்படி ஒரு நல்ல மூவி ஒன்று எடுத்திருக்காரு. நம்மளும் இதையே தான் சொல்கிறோம், அவங்களும் இதையே தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கோஆப்ரேட் பண்ணி இந்த படத்தை ஜனங்களுக்கு எடுத்துன்னு போவோம். நம்ம சென்னையில் இருக்கிற ஜனங்க இந்த மூவியை பார்க்கணும். ஐ வாண்ட் பீப்புள் இன் சென்னை டு see this மூவி. அதனால் ரெண்டு இடத்துல நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் இந்த மூவியை. சார் எடுத்த மூவியை நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம். ஒன்று ஐஐடி சென்னையில் செப்டம்பர் 1 நடக்கிறது. இன்னொரு ஸ்க்ரீனிங் செப்டம்பர் 5 அன்றைக்கி ரசிகரஞ்சன் சபாவில் போத் ஆர் இந்த ஈவினிங் 5:36 இந்த டைமில் காமிக்க போகிறோம். ஸோ எல்லோரும் இந்த மூவிக்கு சார்ஜ் பண்ணல, எல்லாமே ஃப்ரீ, யார் வேணால் பார்க்கலாம். ஆனால் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ். ஸோ இதுதான் எங்களோட மெயின் ப்ரோக்ராம். இப்போது சார் சாருக்கு தமிழ் தெரியாது, அதனால் சார் இங்கிலீஷில் பேசுவார். The movie Story of Ithihaas is basically about a physics teacher who realizes difference between history and Itihas. Okay, that how they are not the same thing, and this many surprises like this I have tried to cover in the film. The movie is about a physics teacher who actually filed many RTIs against the education board and asked questions on what records and evidences the history textbooks are being written, and he used to get no records and no evidence as an answer. And that is where the most interesting part of this is a physics teacher goes into history, and I'm also from a science background. So the fact that physics teacher goes into history says that it's not just a history buff historians. The history doesn't belong to the historians. History belongs to us as a normal citizen also. So that is why I've made this story, and I want this movie to reach the minds of the kids especially,
and to make normal, general people realize that how much history is important. It is very much connected with the present and the future. Without having a hold on the history, you can never have hold on the future. As one person rightly said, and a great statement, the people who forget their history, their geographies are changed. And second statement which I love the most is this: if you want to wipe out any country's future, wipe their history. This is the anger which I come from, and I have made this film. I want to basically bring the same kind of emotions in the minds of the people, to have the same anger to actually go and fight against any injustice to history which happens in the future, if it happens. So how long it taken for the movie preparation? So, 3.5 years I researched, because I had no idea about history myself. I was a complete illiterate, no idea. So I researched on it, and on scripting I gave around 1 year or something, because on a subject like this, the movie can easily become very boring. It can become very preachy. So for that, I needed time. So yeah, 4 years of my life I have completely given my 4 years of life just to this movie. So where do you get the references for these? So it started with initially started with Neeraj Atri's book, but then I started reading other books by Romila Thapar, Talking History, and then eminent historians, because Arun Shori was the first person who exposed this historians, if you know. He wrote this book called Eminent Historians. After this, I started reading a lot of stuff myself, and I realized, because I like reading, but I never loved reading. But for this subject, I had to make sure that I keep on getting the right kind of sources, or at least the people who have covered the sources. So that is where there are many books. Even you would know about Sulba Sutra. Sulba Sutra, yeah. I had no idea about that. If you read that book, a lot of sciences and mathematics is there. So yeah, it was a very interesting journey. So yeah, different sources I have like. Yeah. Budget of the movie? It's around 3 CR. Yeah. About the worldwide release and the response. Sorry, sir? Worldwide release and the response. Okay, so basically we first released here, and we got a limited release, and then now the interest has come from outside India. In fact, even more. I did not expect this. So now it's playing in. It played in Canada. It played in Texas 2 weeks back, and it played in Sydney 3-4 times, I guess. Now it just played 4-5 days back, and Japan it played. So yeah, that's the kind. So we are going step by step, because we're not a big production house. I'm doing everything single-handedly. So step by step, I hopefully would be able to reach as large as our audience as possible. La 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 la